The Finno-Ugric tribes earlier occupied the lands from the Baltic Sea to the Urals. The Maris are descendants of an ancient people from the Middle-Volga region. They are divided into three groups: the Meadow, the Hill, and the Eastern Maris. To the southwest of Sverdlovsk and to the southeast of the Perm region are the Ural Maris, a part of the Eastern Maris. There, not far from the village, is a special sacred grove where the Sacrificial Spring flows. The local Maris take care of the Sacrificial Spring. The spring has healing properties. In order to take the holy water, people have to throw an odd number of coins into the spring as a sign of offering. Only then is it permitted to approach the water. Орна терминал кундемеште араман колакилен, краевед, коден шкенден запись лагмат. Пуйто сам влакилен, мемнан уграфинский группа гача сам. И вот поллеттен тышке ай могорка, вара ай гачен, серж гачен, шукатилен отол, видимо, мемнан толшет лак. Газета ма исследование же почеш, толнат мемнан Тавра Мари влак, видимо, кочевник влак, тыште баш пошкарт кочевник влак. Тотарлина олтыште. Kun velytty žemi iden, tästä vyt kol pesu kolanlin korlastre jaaneks pikstenna lien nalna чукурубкин жента пастрен. Тавра энерген больше интересный. Клешлина саламин тавра энерген на материалом чла. Пургет луктанам музейште. Красавинский музейште. Варажем литературам ятр окенам миташотшта. Тада книга ме решична. Материал на това време решуха погонен лят. Йолташ лакам, краевед лакам, менен вара литературно-краеведский кружок организовать шната. Вот, менен буйлата шугалташ, давай. Тюрле легенда уло. Тогда мемнан книгашты сералтын чла. Мари влакилен, тавра, курукоклашты лен, тот курукоклашты. Тау ара. Это значит тау курук, ара курук кокла, ара тоторла. Ну и вара мемнан тавралан люмин поинт, видимо, вот кушкает. Тау ара руш миссионер влак. Тижем кандаш, ты кутло кандаш, иштакише тавраш школам штактен. Руш тавраш линогл школам штеноготл. А именно вот Маривла кокла, Маривла аулешеше. Missionärski skolom stend. Шоречуне таттате мулантаге стенд. Itsellin Marivlakam рушангдаш. Черком конденшен тертски школолмшта. Шке христианская верашка нуном саврашкаш. Нуно яндашка толлин шойштен нал мемнан ленден Маривлакарам. The Mari national clothing is peasant dress. In the village of Pagush in the Sverdlovsk region lives a seamstress Akulina Yametova. She sews clothes for the local Maris for both everyday and holiday wear. In the Urals, the Maris grow flax, yutun, to make linen. For coarse and industrial fabric, they use hemp stems or kinye. Minyan mari tulukten urgas. En perboyok. Urgas tingelam masina tagalok tel sondem tolmes kerje bara uguchon ol mukta ada kurugem.
Первый тугай сапон блакым да мунюргемле ластаклустуком. Бара геланым ронжишым гелан ронжен үлгүгайне штен пичкин түңелим сары ругаш. Материалым шукурышке кунда бара кучултышыр жужуну катышкен алам. Шкеннен ден кучумантат налам ургем. Кондат шукужол депс. Шкен алат кузе клара барнал таген алтат. Кондат. Түрлерин жабды кондат түрүжүмже. Ужалашат конден пуат ургем ужал эмешо. Ожнажымы кучулты шуке годом лустрам сакалалат. Тана рогол кайзер тада ронжен кучештен авой. Мунар улу тунар эшо чеверташ течена. Мула чадуре муло. Тоштын наманарат ке. Ихто коктотон кучатат тагегна. Кайзер лың таге. Марадеш тадаже чинжелмыже. Ожну кели кой таган чинжи булакмын. Ожу их порлатын кученет. Кайзер лың рак кучена эшо чеверрак лиже. Шке штымы булак, шке куен штым булак тен ургуктат. Бу тоже шобычон чатаран, тоже тага кучуман. Тогда же ты урвал же? Урвал что шумат? Тогда чатар же. Oyonaem balak, unaem balak, mombu alaman de piliklan, pechonem pichkir pu alamatile, chonde vosnaila shoyesli. No sobik shampuin kodos, mushkun jam dalimanan. Şokomut şomoylen godos buçenila zamanan. Şokomut şomoylen godos buçenila. Embroidery is the most expressive and decorative aspect of the Mari national dress, and the most vivid and original kind of Mari art. Mari embroidery is unique with its technical and figurative symbolic peculiarity. The embroidery in Mari clothing has certain functions: decorative and protective, symbolic of ethnic, age, and religious distinctions, protection of the cloth against wear and damage, and so on. However, the most frequent and outlined function is, in our opinion, the connection between national traditions, the perception of ethno-cultural originality, and the preservation of national identity. In the village of Izi Tavra lives Nadezhda Ilimanova. Turizm minishka ki izine statunem nam. Kuze toge onjen tangel kuze na pishkulum tobron den pishkelenam. Kuze na vara momsten tülen. Bazım putlavrak puldaşnya. Tagane molan Maris vatalan nemsem skemenlinik. Tat menim tunukten ol. To što jeng balakan tübüslek. A kazdım zıvara kinigade tübler stamoda Mosko tuvulan ulvaldaska stamar zıvara. Dunam bava to što jeng za kaves ten tüblumen palen ol. Nunun bias pişkedim den mamstalton. Tudum dene tüblenam. Tunemna первый tudum. Baba kaves ten tunemna. Чуянске чикташлан булгемстет. Тоже делан лакам булгенам кудузлан калат кудузлан мо. Пешуко тюрленам тюрдаше зате ден блакланатлан тюрленам сканимат тюрленам шовоч блакмат тюрленам цела так-то да Марис батавлактен мен төченам. Тунам иктингнаштенет кайда больше стат. Твил пасадензе целамустен цела могане тюркелес туган тюрлен. Avvezlak nammat stenovat musta no sade biastu vent gönen tipso marlatu vot sten musta. The stitch of Mari embroidery usually takes 2 threads of the linen. The main technical variations in the embroidery are
crosswise, even satin stitch, and slanting stitch. The preservation of springs is one of the important tasks of the villagers of Izi Tavra. Of special interest is the spring Yandar Pamash. We have to give credit to the leaders of local governments who encouraged the villagers to reconstruct the spring. In drought years, the village inhabitants use the water from springs when wells dry up or well water decreases and its quality is bad. In recent years, many purified Mari springs have been restored, and they have found a second life. Students of local lore helped preserve the history of the native land. Valery Baketov is from the village of Izi Tavra, and for more than 50 years he has studied local lore. The eastern Maris separated from the Meadow Maris in the 15th century and went east, beyond the Kama River. The reason for the settling of the Maris in the northeast was connected with their forcible conversion to Orthodox Christianity and the implementation of the Russian taxation system. Thanks to his studies, we can hear about the first settlers in the Urals. Valery Baketov saves and collects information about the native land, life, and major events. Cheri tade onjukta Wiscom. Tak I cheri mutulo churski stat chubastatulo tada modena. Ambushes the suffix. Marivla kucheda almostenat isandene nunum tageman imort batagak man wood. Chermus wood. Mara ruslaketat to tada uze kums mosto. Maram palen to sto kunam kucheda lastinganet latkus kurumstet I latkumste. Cherimis mut mosto letopiste. Vasliautes. Tade latikam se latkok musukurumsto. Atale chonjilten cheremis mut diktenogol. Ural Marivlakam kok dialeklan shelat. Diponsta I könger. Diponas tade oelautes tutlan sto diponsta de UP bit tenetonut. UP bit coach tangela ton turalske. Isandene diponas mante. Значит, ипе балмогс тонсол дine. Ну, таде дипонслак, таде крещение дечен салан куржун тонсоллат. Таде башкири ске тонсоллак Мари республика гесин. А вот көңер Мари блаксе. Таде тонес пурсо Мари блак. Кунгорола могурчен тол. Вот пацанде ндуно кунгур көңер тагерак сокта. Tade jumlan ishan segla. Nisi sergis kishkiri yan yals mannagan. Kuzo вот nuno mission maste tonat mogchen könger mogchen. Iponus flaksen kuturmust taganyarak nazalgrak tugebet murak. Nuno kutunengoltat nazal taganya nyakirak manna tugebet. Awat könger lek nuno kuturmust tuje modation torjarak les. No pengedrak kuturnat nuno. Ponus flaksen ayana tunganet Tavra kugu Tavra gesen. Mulan manaskan kuturmusto chala Toset vlak, pervi Tavra gochkainet. Ural Mari vlak se chiem denot oerte mautat. Oznomnom. Na вот kuturmodene. Baskid Mari vlak nalatkan. Ural Mari vlak nalatkan. Kuturmodene tunarak oerte muke. Oh. Sandene nu Mari ak kodes. It is generally known that in moments of sadness and joy, people always find new power in national games.
The ancient national games of the Maris are shugula and tjapka. The game shugula was played more by girls, but boys played tjapka. The game tjapka consists of knocking down figures made of animal bones. In this game, the dried bones of a pig or sheep are used. Orno şagalədəni modunna manam. Şagalədəni ergəblak kəpkədəni modunut manam. Üdürblak şagalədəni modunna manam. Min şagalən şukul. Türlü çiyaden amle. Me şap modunna li bağışalıştı. Be şap ona tusto şalkiliman ergatil tudumon. Men alona kidesat oşungat. Tudo şuren nal batarat bari izemesat bari izmodunna. Min kösnämunar auskonna mienettän dene onjuktas onjukten pema ogot askennan blakat ogot mosto. Käze minin kit töngülgenat. Mlanyam zlangoges kyllä onjukten pusaskana. Yatar veriska ausko mienam. Даже totaral sujotke mienna. Tudo tagestel modot. Mot. Tudun bara tagestel nalat. Kigem naan kertes meille. Kertes. No. Türlünät musedet bek. Minen orsno kovam onjalle. Mos tarelkas tagansa çayımı lapkas büdüm bista. I tusko mom oksam sidengem osidengem. Kolras luchkaras tuzum ondenam. Tudum nereden pasta tusko. Tusan bara kalasa. Tu sidenges. Tu kovam mostali pesak kovam yol töstä kit töstä tu momsta tudumon sande mostali chala. Akas tuganilan me kue. Jone muke mien. Ura sone naitolonam kusta sone Morasa kusota sagana yobol kutorena sinjasa tolonam Morasa kusota sagana yobol kutorena sinjasa tolonam Tüzemdene mükseltales Süle varsa sinjana kanales Asarodo volaka paralya ilena tüzemiya milasa sona gol Asarodo volaka paralya ilena tüzemiya milasa sona gol. Close to the Sacrificial Spring is a bathhouse. The Maris come to wash themselves before the sacrificial process. First, the men go to wash themselves, and the women wait for them on a bench. The men prepare the firewood for the sacrificial bonfire. All things in the bathhouse are left untouched. They are sacred, and people don't use them until the next prayers. Mini yatır molladen ilinam. Pervoyek belet kuguzaden melek kuguzaden saytuk dene minin paçaka mini sarsadan nuno songkem menge mollauke tunam mollaulakan kumalmas ulo çaşkar yongzal sinjale kalaklang peşukuliye kâzer var mollar tuganyo kursinjet kumale silye orno kumaltil sarsad mollablak Tage ongutun kösnämusta justun soksun kaya. A kâzer kue. Çaşkar mun yongzal bel sinjale. Avamden kosmen godum. At the moment, the Ural Maris don't have pagan priests who could set an example for them. There is only one priest, but he doesn't have all the necessary abilities. Very often, the texts of the sermons are sent by priests from Mariel, and they are written in literary language. As a result, they are not in the local dialect. The villagers don't understand all the words, and as a result, we see their distrust of the local priests.
The dyeing of threads and fabrics is done with natural substances. They are forest and field herbs. To dye fabric yellow, Maris use an infusion of bog plants boiled with an infusion of kvass, made from rye flour and malt. The green leaves of different trees color cloth green. The bark of the alder tree is needed for yellow, red, and black. Александр Виктор Афанасьевич пашашта штолын тышкы директор клубалан. И погашты сразу изигне музейм тышты. Тогда музейм истерин наставлякам погашты мелне шонго день влак течен. Кö мом конда, кö туврум конда, кö шоврум конда, кö пудам конда. Күзе шүртүмштен күзе жватам куенет и күзе тады жвата гычын тады полотно гычын жватам ургенет. Пөрден тувур дене жолаш уло, үдремеш тувур, шовыр яга уло, изи яга, кугу яга, солық уло, тоштыча уло, кәзір шке уемден шогена үдірләк тебе. Тодын шогат, тебе әкәй влак улут, лыңгына улут. Нуны тышкы кондат, ме туды влакым уемден әкәтіште. Где-то лат коктут, лат вич штукана уло тагане, әкәйна уло. Мин, например, көңгір улам туге, ашке. Тышты кәй дипонш, ойлем уже дипоншла, кумли илем атыште. Унам үдір марлан лектім, эрлажы кечішіже, тадым пушалтенет. И тогда әкәйден туды коштын. Книгамат тебе тегелла, или тебе тагане үзігер влакым, кондат атварам е уемдылна, солықым тебе кәй кудутымштенна. Ош материалым, тебе тегелла куен лукна, нар метрым лукна, латкокты тугеділер. Латкок метрым луктынна, и тушечін тебе кут солықымштенна. Тоже түрүжі нунун, тошты тебе түрі, а ошуж материал же варами уемдена. Тебе шовыр дене тубур влак, тоштыча тубур влак, тады чүртім шке шүдір алтын, шке ку алтын, бара тушечін түрлен ургалтын. Кәй олача тубурум тоже шты шуке, тады тошты ден влак қанаштен. Түрлі рисунокым штат, итті веседечін алтын жат, или буйгучын шонен люктынут. Түрі же нунун, тошты тебе түрі, а ошуж материал же варами уемдена. In the local House of Culture is an exhibition of photos from different ethnographic events. Folk songs were collected, and many articles were written about the originality of the folk costumes of the Ural Maris. In the House of Culture, there is a circle of beads under the leadership of Galina Davletbayeva. Шарчаден тода на тебе реставрировала на тагане мовлакам, тоштыча влакам, мучаждамын пуенет или малана конденет клубушкат. Методым шке истеринштен на тыштыже, тошта әкәйем онжен, тышты истеринштен на тебе такиям, тоже тошта такиян кондент или малана, тады мучашы жуке или такияжын. Тым тоже оңайтарен на кәр мучашыштен на дёча влактен тадым занималялтын на. Тады жагам ме тоже дёча влактен первый жага тодаш түңгалмыде чонжылтен. Просто так резинка гачен или шүртім налат, тев таган узор влакам первый ончук тылым, нуно шкештылыч таган узор влакам. А тады ожны гачен ак толшы свара, теве тады тошты влакам ончен, ашталаш түңгалынна, уемдалынна. Әкәй, чыла шырчаден штымылин, кобай влакын ак тады пашаш влакше. А ме чыла тоштым ончаш төчен, а тошты ден влак кузерак кучултынут, нуным ончен, теве тады узорым тоже можем на тошты жага гачен ончен луктынна. И түсүжмет келштарашлан нунун могайрак түсен, туганирак түсүм шташ төченна. Мемнан мари влакыным деп онженат, тёшкарге ошо тоштыча жага гычын узорым налаш төченна. Тебе шырчаден адак дёча влактен ак тоже тыгане седе мемнан чолга шүдүр коллективлан чыланышлана дёча влакын иккани лижиманын, үй билак шаланжыли куштуму годымын. Те тыган ленточкам тодылтын тоже ленточкаш кышталтын. Түрлү түсен шырчан наледенна. Туду бары шырчажым чинжилан келштарен пүшкедена.
Тебе тагане солок-влакам, тебе народный коллективлан, кут солокам, ашкеш, куен лукна тебе тада материалам, тада материалжым куен лукма мӧҥгӧ, тадым маняу качыла ургуштын, тебе, мемнан кок бабушкана, мом ыштен, ургуш лекте, а вара ме йоча-влак дене, теве тиде мучаш-влакым чыла йоча-влак ыштеныт мемнан мож гычын, шырча гычынже. Омоло вет мура, шӱшпык омоло шӱшкалта, шонымедам пуралужаш изеле пене омыл, шоналмедам пуралужаш изеле пене омыл. Итли куколи сар шӱшпык кукулан муралаш йӧсӧ, итли чеверли рыскалан рыскалте илаш йӧсӧ, итли чеверли рыскалан рыскалте илаш йӧсӧ. If the Maris preserve their pagan sacred groves, there is hope that the Mari language will not disappear from the Urals. By preserving their sacred groves, they save the sacrificial spring. Not without reason, the Maris sing in their well-known song, "If the spring makes noise, then the heart will also beat."